హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీకెండ్ కదా. సో ఫ్రెండ్తో సరదాగా మాదాపూర్ ఫుడ్ కోర్ట్కి వచ్చా. మీరు చూసినట్టయితే ఇదిగో పరోటా తింటున్నా అనమాట. ఇది అండా బుర్జీ, ఇది చికెన్ కర్రీ, ఇది అండా కర్రీ. ఎగ్జాక్ట్గా అవాసాకి పక్కనే ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ కోర్ట్లో ఉన్నాను. ఇదిగో చూడండి, బండి తీసుకున్నామండి.
హాయ్, మీ పేరు? ఓకే, ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు? ఏపీలో ఎక్కడ? అన్నవరమా? ఓకే, ఏం జాబా? ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు? ఓ నైస్ నైస్. ఏ కంపెనీ? ఐబిఎంలోనా? ఓకే, ఏంటి సడన్గా ఫుడ్ కోసం వచ్చారు ఇక్కడికి మాదాపూర్? ఎలా ఉంది ఫుడ్? ఎలా ఉంది? బాగుందా? రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారా? ఎక్కడ ఉండేది? ఓకే ఓకే, ఒక్కళ్ళు వచ్చారా ఫ్రెండ్సా? ఫ్రెండ్స్ మ్యారీడా? మ్యారీడ్ అయితే ఈ టైంలో బయటికి ఎందుకు వస్తాలే అంటారా? ఓకే, ఏమేమి ఐటమ్స్ వేసుకున్నారు? ఓకే, సో వ్యూఎస్కి ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. भैया आपका नाम क्या है भैया? प्रेम प्रेम प्रेम। आप कितना साल से इस दुकान रन रहा है भैया? 10 साल। 10 साल से। तो अब हर दिन से अब इधर आए? हाँ, शाम को 7 बजे से रात को 1 बजे तक। छोले कुलचा। ये दिल्ली का फेमस आइटम है छोला कुलचा। छोला कुलचा। ओके। ये दिल्ली का करोल बाग फेमस आइटम। ओके। दिल्ली का फेमस आइटम छोला कुलचा। ओके। दिल्ली भी मिला, ये हैदराबाद भी मिला आपके साथ? हाँ, ठीक है। ऐसा व्यूअर्स का दिल खुश हुआ छोला कुलचा मिला तो? हाँ, हैदराबाद में नहीं मिलता, इधर ही मिलता है। ठीक है। तवा चिकन, एग करी, ओके, अंडा भुर्जी, प्लेन पराठा, ओके ओके, ये लच्छा पराठा, ओके, आलू पराठा, ओके, ये पूरी, आलू टिक्की चाट, छोले कुलचा। जोर से बोलो। ये मेनू देखो ये।